Hope you are going through well. So before we start the session, let me welcome all of you one by one. So please make me know who have joined. Good evening. Okay, please inform who have joined. Okay, good evening, good evening. Good evening, Kushum. Have you arrived at home? Because we were late today in the class. Yeah. Good evening, all of you. Sushmita, good evening. Okay. Actually, due to certain personal engagement, I am compelled to take your class in advance today. Good evening, Ipshita. Okay, have you gone through the notes? Have you gone through the points that I shared in the previous two sessions on the history of American literature? American literature উপরে যে দুটো ক্লাস হয়েছে, ক্লাসের সময় যে নোটসগুলো আমরা পয়েন্ট আউট করছিলাম সেগুলো সবাই একটু দেখেছো? Okay, thank you. Good evening, Anisha. Good evening. Now tell me, am I properly audible to you? Am I properly audible? I want to have response from all of you. Am I audible? Okay. Thank you, Sanchita. Thank you. Thank you. Okay, Neha. Very good. Bish. Now tell me, so before we start uh, discussing Toni Morrison, her works and ideas, I want to know how much preparation, how much study you have, done on the previous two classes. Okay. Good evening, Piali. Good evening. Okay. Now tell me, which period does Toni Morrison belong to? Toni Morrison কোন period belong করেন? Which period of American literature does Toni Morrison belong to? দেখি কে বলতে পারে প্রথমে। Toni Morrison belong to. Yes, good evening, Rimita. Yes, contemporary period. Okay, other reconstruction. Okay. Okay, I want to hear from others. Pia. Okay, the contemporary period. Okay, thank you, Shushmita. Thank you, Pia. Thank you, everyone. Yes, Toni Morrison belongs to contemporary period. Okay. Okay. Now tell me, which period comes before contemporary period? Contemporary period এর আগে কোন period আসছে? Which period comes before contemporary period? Okay. দেখি বাকিরা। The modern period. Thank you, Tamanna. Modern period. Okay, good. Thank you, Peter. Modern period. Okay, modern period. Very good. Very good. Can anybody please tell me what is the fundamental feature? What is the fundamental characteristic of modern period, modern age? Modern age বা modern period এর fundamental বৈশিষ্ট্যটা কি? Fundamental characteristic কি? যেটা মডার্ন পিরিয়ডকে অন্য পিরিয়ডের থেকে আলাদা করেছে? What is the fundamental aspect? Yes, that has differentiated modern period from other preceding ages. First World War and Second World War. Okay. This is not so actually.
It is a part of modern literature, but I'm talking about uh, style. I'm talking about the literary feature that distinguishes it from other periods. Experimentation, good. The writers began to produce poetry in their own way. It means they started to, escape from tradition and, began experimentation. They started experimenting. What with they started experimenting on form and subject matter. Yes, subject matter. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Now tell me the period of civil war. In which year did the civil war start? Civil war শুরু হয়েছিল কত সালে? And in which year it came to an end? In which year it came to an end? And in which year it started? কত সালে সিভিল ওয়ার শুরু হয়েছিল আমেরিকাতে, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে? Rimita says the duration 1861 to 1865. Yes, it started in the year 1861 and it came to an end in 1865. Okay, so who were the two opponents? Who were the two forces? Yes. Between which two forces the civil war took place? এই সিভিল ওয়ারটা কাদের মধ্যে হয়েছিল? কোন দুটো ফোর্সের মধ্যে হয়েছিল একটু বলো? Yes, yes, North America and South. Yes, North was industrial, it was a region of industry, and South America or the southern states যেটাকে আমরা বলছি, southern states, the confederacy. Southern states হচ্ছে agrarian. আচ্ছা বলো, how many states were there under southern states or the confederacy? How many states were there under confederacy? কনফেডারেসির আন্ডারে কতগুলো স্টেটস ছিল দেখি? Who answers first? 11. Good. Thank you, Tavanna. 11. And can anybody please tell me the first state to join the confederacy? The first state to join the confederacy? The first state to join the confederacy? Yes, South Carolina. Good. South Carolina. Very good. Okay, well done. And what is the last state to join the confederacy? শেষ কোন স্টেটটা জয়েন করেছিল কনফেডারেসিতে? What is the last state to join the confederacy? South America, is it so? ঠিক করে বলো। দেখি বাকিরা কি বলে। টেনেসি। Okay. So these are the information, these are the ideas that we came to know from the previous two sessions on the brief history of American literature. Okay, very good. And who led the North states? Who led the North? North নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন? Tell me the famous figure who led the North. North নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন? Yes, really. This is North Carolina. Good. North Carolina. আচ্ছা বলো, North State ke good. Thank you, Pew. It's Abraham Lincoln, the American president. Abraham Lincoln. Now tell me the name of the poem. Tell me the name of the poem where Abraham Lincoln has been looked upon as father of the nation. Tell me the name of the poem and the poet also.
in which Abraham Lincoln has been looked upon as father of the nation. Oh, Captain, my Captain. Who is the poet, Shreya? Who is the poet? Who is the poet? Oh, Captain, my Captain. Who is the poet? Yes, Walt Whitman. Walt. Tamanna, W-A-L-T. W-A-L-T. Walt Whitman. Walt Whitman. This is very much in the syllabus of each semester. You have to read Tamanna. Walt Whitman. Yeah, Walt Whitman. Very good. Very good. Okay, so we are all set to start today's session. Okay, so today we are going to have a brief introduction on Toni Morrison. Please write down Toni Morrison. Her lifespan 1931 to 2019. 1931 to 2019. 1931 to 2019. Okay, so now I think you are all ready with a pen and paper. Now just listen to me what I'm saying. See, in world literature, you will find so many nations, so many cultures, so many countries were once dominated, were once treated as colonies by the countries from the West. Okay, like our India, it was dominated, it was exploited as a colony of the British government. So we were a British colony. And like India, many African nations were also subjected to colonial oppression, colonial subjugation, okay, by the Europeans. So the experiences of the colonized people constitutes a very vital, a very strong, and a very significant stuff, a significant raw material for the writers of the once colonized nations. What I said, the experiences of the colonized nations, or the sufferings, the pains, the oppressions, the tortures, the exploitation that the people of the once colonized nations suffered or experienced actually constitute the material for the writers of the nations who once were colonized. তাহলে colonized নেশনের মানুষদের যে যন্ত্রণা, তাদের যে হতাশা, তাদের যে দুঃখ দুর্দশা, এই দুঃখ দুর্দশা হতাশা এগুলো কিসের কাজ করেছে? এগুলো মেটেরিয়ালের কাজ করেছে, উপাদানের কাজ করেছে। কাদের লেখনীতে? সেই সমস্ত লেখকের লেখনীতে, সেই সমস্ত রাইটারদের লেখনীতে যারা একসময় এই শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত দেশের মানুষ ছিলেন, অর্থাৎ দেশ থেকে উঠে এসছেন। ওকে, স্বাভাবিকভাবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে নির্যাতিত হয়, যে অত্যাচারিত হয়, সে যতটা তার যন্ত্রণার কথা, সে যতটা তার অত্যাচারের কথা তুলে ধরতে পারবে ভালো করে, দ্বিতীয় কোনো মানুষ, তৃতীয় কোনো মানুষ তার যন্ত্রণার কথাটা কিন্তু যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। যতই উনি চেষ্টা করুক না কেন আন্তরিকভাবে, তার মতো ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই it is quite it would be fantastic, it would be imaginative, it would be
a kind of utopian thought to believe that Europeans will do justice, European will successfully, showcase the suffering or the pain of the colonized nations. আমরা যদি কেউ মনে করি যে ইউরোপিয়ান রাইটাররা যারা একসময় শাসন করেছেন, যাদের দেশ একসময় অন্যান্য দেশকে শাসন করেছে, তারা এই শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের জন্য বা মানুষদের কথা যথাযথভাবে তুলে ধরবেন, তারা আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবেন, এটা পুরোপুরি মেনে নেওয়াটা বোধহয় একটুখানি বেশি ভালো মানুষের, একটু আইডিয়ালাইজড হয়ে যাবে, এটা একটু ইউটোপিয়ান হয়ে যাবে। কারণ ইউরোপিয়ানস or the European writers or the Europeans, they were the masters who dominated, who colonized many nations. So it is very natural for them to idealize, to glorify their system of colonization as something instructive, as something good for mankind, as something, a process towards, civilization. তারা হয়তো বলবেন যে আমরা অন্যান্য দেশকে যে শাসন করেছি, এটা কিন্তু কোনো শাসন নয়, শোষণ নয়, বরং আমরা সে সমস্ত অসভ্য বা বর্বর দেশগুলোকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছি, তাদেরকে শিক্ষা এবং চেতনার আলো আলোকিত করতে চেয়েছি। এইভাবে তারা কিন্তু নিজেদের যে অন্ধকার দিক, they will try to justify their method of operation, they will try to justify their method of colonization, they will justify their method of exploitation. তারা কখনোই বলবে না যে আমরা অন্যায় করেছি। ঠিক আছে? তা স্বাভাবিকভাবে who will then speak for the colonized? কারা এই শোষিত মানুষদের জন্য কথা বলবে? Who will take the pen to write about the suffering people, the suffering colonized people? Obviously, it is the writers from the colonized nations. It is the writers from the colonies like India and the African countries who will speak about the colonized people and who will speak for themselves. যারা নিজেদের জন্য কথা বলবে, যারা colonized নেশনের মানুষদের যন্ত্রণার তুলে ধরবে। So Toni Morrison is a figure who speak a lot, who has spoken a lot, who has written a lot about the suffering, about the pain, about the trauma, about the anxiety that the people who were colonized, who were used as slaves, যারা তাদেরকে ইউরোপিয়ানরা স্লেভ হিসেবে ব্যবহার করতেন, যাদেরকে ইউরোপিয়ানরা পশুর মতো ব্যবহার করতেন, সেই সমস্ত মানুষের, অসহায় মানুষদের যন্ত্রণার কথা, অর্থাৎ স্লেভদের যন্ত্রণার কথা, ব্ল্যাক উইমেনদের যন্ত্রণার কথা, ব্ল্যাক পিপলদের যন্ত্রণার কথা উনি তার নোবেলের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। So Toni Morrison is actually a voice. She is actually a voice for whom? She is a voice of the suffering black women. Black women, this is very important, who once were subjugated by the white Europeans, who were once subjugated by the upper class, who were once exploited because of the dark complexion, who were once looked down upon as the meanest form, what can I say, the most the heinous form of creature. Okay, so Toni Morrison and like many other novelists of a time, they have tried to actually establish the fact that the people whom the Europeans have recognized as black, the people whom the Europeans have recognized as uncivilized, boorish, they are actually civilized. They are actually not boorish. They are every inch human being. They have the potential, like the Europeans, they have the potential to write something. They have the quality. They have the natural ability. Clear? তাহলে ইউরোপিয়ানরা সবসময় কিন্তু আমাদেরকে, ভারতীয়দেরকে
আফ্রিকার মানুষদেরকে, ব্ল্যাক পিপলদেরকে সবসময় তারা নিকৃষ্ট চোখে দেখেছেন, তারা আমাদেরকে নীচ মনে করেছেন, তারা আমাদেরকে অসভ্য বর্বর মনে করেছেন। কিন্তু টনি মরিসন সহ অনেক রাইটার আছেন বিভিন্ন দেশে, তারা কিন্তু এই ব্ল্যাক কমিউনিটি বা ব্ল্যাক পিপলদের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাটা তুলে ধরে এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে they too are human being and they should be treated like a human being. They are not creatures, they are not beasts, they are not animals who will be treated in that way brutally, okay, who will be treated brutally, but they all claim, human treatment, human sympathy, human concern, understand? So thus Toni Morrison has tried to heal the suffering. She has tried to heal the trauma that the black women, the black people, or the black community has experienced in different periods of history, not in America, but in different parts of the world. So she is the voice of the black women, not only of America, but also she's the voice of all the suffering black women, black people, okay, whom we find across the world. সমস্ত এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত নির্যাতিত, নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, বিশেষ করে মহিলা, তাদের উনি প্রতিনিধি, তাদের হয়ে উনি কথা বলেন। Okay, so from this you can understand what constitutes the basic element of Toni Morrison's work. It is the suffering, it is the subjugation, it is the oppression which were meted against the black people and especially black women. কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর যে সীমাহীন নির্যাতন, অত্যাচার চলেছে, সেটাই তার নোভেলের উপজীব্য বিষয়। বিশেষ করে ব্ল্যাক উইমেনদের যে অভিজ্ঞতা, তাদের যে বেদনা বিধুর, হার্ট রেঞ্চিং যে কন্ডিশন, ওকে, তাদের যে অন্ধকার দশা, এটাই কিন্তু তুলে ধরেছেন টনি মরিসন। And that is why the experiences of black women comprise the central theme of Toni Morrison's novel. Okay, and one thing you have to remember is that she became the first black woman to win the Nobel Prize in literature. You might have heard the name of Gayatri Chakraborty Spivak. I was telling you that Europeans would not do justice. Europeans will not be faithful to to highlight the suffering and the pain of the black people. But it is the black people who have to take the pen up and write for themselves. Similarly, Gayatri Chakraborty Spivak, in her famous essay, Can the Subaltern Speak? She says that it is the poor people, the Dalit, the untouchables, the Harijans, who themselves have to come up to write about themselves. কেউ কিন্তু তোমার যন্ত্রণার কথা তুমি যতটা ভালো করে বলতে পারবে, অন্য কেউ, কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি সেই যন্ত্রণার কথাটা ভালো করে বলতে পারবে না। তাই ব্ল্যাক পিপলদেরকে, আমি যদি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথা ধরে নিই, তাহলে আমার নিজের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে গেলে আমাকেই পেন ধরতে হবে। সো ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক, এখানে উনি বলতে চাইছেন, এখানে উনি বলছেন যে the subaltern people have to speak. Subaltern people have to come forward. They themselves have to take the responsibility to speak for themselves, to speak about themselves. And similarly, Toni Morrison, since she was a black woman and she belonged to the black community, she has, taken the charge of showcasing the suffering and pain of the black women, and by showcasing the suffering and pain of the black women, she is actually trying to heal that pain. Through her writing, she is actually trying to heal that trauma. What is the trauma?
the trauma of being subjugated, the trauma, the anxiety of being subjected to humiliation, the trauma of being humiliated, the trauma of humiliation, the trauma of exploitation. Stand. এই যে নির্যাতিত হচ্ছি, আমি ব্ল্যাক হয়ে জন্মালাম, আমি ব্ল্যাক পরিবারে জন্মালাম, তাহলে আমাকেও তো নির্যাতিত হতে হবে, অত্যাচারিত হতে হবে, আমাকেও তো শোষিত হতে হবে। হাই সেই সীমাহীন নির্যাতন যেটা আমার মা বাবাকে সহ্য করতে হয়েছে, আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আমি এই ব্ল্যাক কমিউনিটির মধ্যে জন্মেছি, এই আতঙ্ক নিয়েই আমাকে সারা জীবন থাকতে হবে। ইউরোপিয়ানরা, হোয়াইটরা আমাকে, আমার মা বাবা, আত্মীয় পরিজন, আমার দিদি, আমার ঠাকুমা, আমার দিদা, সবাইকে যেমন অত্যাচার করেছে আমাকেও অত্যাচার করবে। সো when a person is born to black community, his moment of suffering starts from them, and this is the trauma, and this trauma has to be healed. And who took the charge of healing this trauma? It is the novelists, it is the writers like Toni Morrison. The writers like Toni Morrison, they have taken the Himalayan task of healing the trauma of the black women, black community. Understand? So what we do generally, see, suppose you have experienced a very sad memory, you have experienced a very sad event in your life, জীবনে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, so you are trying to forget that memory. Whenever you feel sad, you try to console yourself, and you want to soothe yourself, নিজেকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করো। কিভাবে করো? কখনো আমরা গান গেয়ে, বা কখনো আমার মনের দুঃখের কথাটা কাউকে শেয়ার করে আমার মনের ভেতরকার যন্ত্রণাটা আমি কি করি, প্রশমিত করবার চেষ্টা করি, শুদ্ধ করবার চেষ্টা করি, নিজেই নিজেকে মনে মনে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি। সো স্পিকিং অ্যাবাউট দ্য পেন, it is a very vital medicine to relieve the pain. নিজের যন্ত্রণা কমানোর জন্য অনেক সময় আমরা কি করি, নিজের যন্ত্রণাটা মানুষকে শেয়ার করি। So sharing is also a kind of healing. This is what I want to draw your attention to. Sharing is also an act of healing. আমরা কি করি, যখন মনের মধ্যে অনেক কষ্ট জমাট বেঁধে থাকে, তখন আমরা সেই কষ্টটা কাউকে শেয়ার করি, আর যখনই শেয়ার করি মনটা একটু হালকা হয়। তার মানে কি, যন্ত্রণাটা তখনই কমবে যদি যন্ত্রণার কথাটা, দুঃখের কথাটা আমি শেয়ার করতে পারি। সো শেয়ারিং, মাইন্ড ইউ, শেয়ারিং is a process of healing. Sharing equal to healing. Okay. Similarly, Toni Morrison, she has experienced, she has come to know how much humiliation, how much exploitation, how much oppression her community was subjected to. She knew very well. And that is why to, free her people from, the dark world of, trauma, anxiety, she had, ventured out to speak for themselves, to write about themselves. Okay, and that is why our novels are charged with experiences of the black people, especially the black women. Okay, and one important thing I have told you, that she became the first black woman to win the Nobel Prize in Literature in 1993. Please write down, she won the Nobel Prize in Literature in 1993. Okay, please write down this information. Okay, she won the Nobel Prize in Literature in 1993. আচ্ছা, এবার আমাকে একটু রেসপন্ড করে জানাও, আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলতে চাইলাম বা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তোমরা বুঝতে পেরেছো তো? যদি কেউ বুঝতে না পারো আমাকে কিন্তু অবশ্যই টেক্সট করবে। একটু রেসপন্ড করো প্লিজ। তোমরা বুঝতে পেরেছো তো? ইয়েস অর নো। যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই বলবে, আমি সেই জায়গাটা বুঝিয়ে দেবো। একটা কথা মনে রাখবে, যন্ত্রণা শেয়ারিং এর মাধ্যমে কিন্তু যন্ত্রণাটা কমানো যায়। শেয়ারিং ইকুয়াল টু হিলিং। আর নিজের যন্ত্রণার কথা আমি নিজে যতটা ভালো বলতে পারবো, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু ততটা ভালো বলতে পারবে না। এটা কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন ব্ল্যাক কমিউনিটির মানুষেরা, ব্ল্যাক রাইটার্সরা। ওকে, বাকিরা রেসপন্ড করো।
তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে, কিন্তু বিষয়গুলো বুঝতে হবে, মুখস্থ করলে কিন্তু হবে না, বুঝতে হবে কনটেক্সট গুলো, কেমন? ওকে, তোমরা পরবর্তীকালে যখন কোনো রচনা লিখবে, কোনো আর্টিকেল লিখবে, তোমরা ব্ল্যাক উইমেনদের কনসার্নকে ইন্ডিয়ান দলিত উইমেনদের যে কনসার্ন, সেটাকে তোমরা কম্বাইন করে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি উপরে একটা আর্টিকেল লিখতে পারো। এগুলো কিন্তু তোমাদের লেখার ক্ষেত্রে এক একটা মেটেরিয়াল হিসেবে কাজ করবে, কেমন? Okay. Now I will ask you to write down the important novels written by Toni Morrison. Okay. Please write down the novels written by Toni Morrison. The first novel that Toni Morrison wrote was The Bluest Eye. The Bluest Eye. Bluest. Bluest Eye. 1970. 1970. 1970. So this was her first novel to be published, and it is followed by Sula. Then, right, Sula, Sula. Sula was published in 1973. 1973. These are very recent novels. Okay, 1973. It is followed by Song of Solomon. The next novel is Song of Solomon. Solomon. Solomon, The Song of Solomon, 1977, The Song of Solomon, 1977. Then please write down Tar Baby, Tar Baby, Tar, Tar Baby, Baby, Tar Baby. Okay, then comes the trilogy. এখানে একটা ট্রিলজি আছে, সেই ট্রিলজিটা তোমাদের মনে রাখতে হবে, এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে ট্রিলজি। সেটা হচ্ছে প্রথমে লেখো এই ট্রিলজি, অর্থাৎ তিনটে নোভেলকে একসঙ্গে বলা হচ্ছে ট্রিলজি। সেই ট্রিলজির মধ্যে প্রথম যে নোভেলটা আসছে তার নাম লেখো Beloved. It was very much in the CBCS syllabus of Vidyasagara University. Beloved, Beloved, Beloved. It was published in 1887. Beloved. Okay. It was followed by Jazz, 1992. Jazz, Jazz. Jazz, 1992. 1992. And it is also followed by Paradise. It is followed by Paradise, 1998. Paradise, Paradise, Paradise. Now these three novels, Beloved 87, Jazz 1992, and Paradise 1998, they explored the themes of African American history and experience. Okay, and these three constitute the trilogy of Toni Morrison's novels. Okay, the trilogy bolle tinte bolbe: Beloved, Jazz, and Paradise, 1987, 1992, 1998. Then after this was published Love. Then write down Love, Love, Love. It was published in 2003. Beloved 1987, Jazz 1992, Paradise 1997 trilogy. Acha, who is Get Set Net? Please, I forgot your real identity. Get Set Net, who is it? Okay, Paradise, Love 2003. Okay, Goutam. Acha, Goutam. Okay. Then after Love was published A Mercy, M-E-R-C-Y, A Mercy, M-E-R-C-Y, Mercy. It was published in 2008. It was published in 2008. It was published in 2008. And it was followed by Home. Next novel, Home, Home, Home. And it was published in 2012. Yes, it was published in 2012. Yes. Next, please write down next. God Help the Child. Very famous one. Very famous one. God Help the Child. God Help the Child, 2015. It was published in 2015. God Help the Child, 2015. And she died in 2019, I have told you. Okay. Acha, ekbar bolo, am I audible to you properly? Am I audible to you properly?
Please respond. Yeah, thank you, Gorango. Okay. Okay. Now, the first novel that I asked you to note down was The Bluest in 1970. So, from the very title, Bluest, you can understand blue actually refers to wealth, nobility. Blue কিসের প্রতীক? অভিজাততন্ত্রের প্রতীক, কিন্তু আভিজাত্যের প্রতীক হচ্ছে ব্লু। Now, in this novel, you will find that a black woman was looked upon as ugly. She was condemned, she was, laughed at by the people around her. She was laughed at, and that is why she became very sad, she became very disappointed. Okay. And she started to feel that since, I am being looked upon as a very ugly lady, ugly girl, I have to do something to make myself appear beautiful. So, being insulted for her ugly look, the girl whose name was actually Piccola, P-E-C-O-L-A, Piccola, she started to believe that if I had blue eyes, then I would become very beautiful. Okay, I would become very beautiful. So this extraordinary idea of having blue eyes to make oneself beautiful actually speaks a lot about the inhuman torture, inhuman humiliation the black women had to experience in their time. Okay, because of her black complexion, because of her color, the girl was castigated, the girl was chastised, she was condemned, she was laughed at by the people around her. Okay, so developing blue eyes will give her a beautiful look. So this is how the black women, the black people, they all started to feel very inferior. They started to feel, actually they were made to feel, they were made to think, they were made to look upon themselves as base creatures. Okay, they were made to feel very poor. তাদের সম্বন্ধে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হলো, এমন একটা ধারণা তৈরি করা হলো যে তারা সবসময় আগলি, নোংরা, কুৎসিত, কদর্য। ওকে, এই যে চিন্তা ভাবনাটা, এই যে একটা অ্যাটিটিউড, অ্যাটমসফিয়ার অফ অ্যাটিটিউড তৈরি করা আছে তাদের চারপাশে, তাদেরকে কেন্দ্র করে, এটা ছিল একটা বড় যন্ত্রণা। এটা ব্ল্যাক কমিউনিটির মানুষদের বা বিশেষ করে ব্ল্যাক উইমেনদের কাছে এটা ছিল একটা বড় যন্ত্রণা। আমি ব্ল্যাক হয়ে জন্মেছি মানে আমি আগলি। তার মানে the Europeans or the white, they would fathom the value of a human being on the basis of its color, on the basis of its class complexion, not on the basis of virtue, not on the basis of the quality of heart. অর্থাৎ মনটা দেখতো না তারা, মানুষের রূপ দেখে, মানুষের রং দেখেই কিন্তু ইউরোপিয়ানরা, হোয়াইটরা মানুষকে জাজ করতেন। সো দিস কাইন্ড অফ হিউমিলিয়েশন, দিস কাইন্ড অফ exploitation, torture, physical, mental torture, the black women were often subjected to. Okay, so I have already told you the name of the girl, that is Piccola. Okay, the next important novel that I have asked you to write down was Sula 1900. And what is meant by foster parents? Palito pita, palito baba ma.
ফস্টার প্যারেন্টস, পালিত, অর্থাৎ জন্ম দেননি কিন্তু পালন করেছেন, বড় করেছেন, লালন পালন করেছেন, এটাকে বলা হচ্ছে ফস্টার প্যারেন্টস। Okay, now another important story, important novel that I asked you to write down was Sula, that was published in 1973. It actually explores the friendship between two black women. It explores the friendship. Please write down. It explores the friendship between two black women. One was Nell Wright and other was Sula Peace. Please write down the two friends. The name of the two friends: Nell Wright, N-E-L, Nell Wright, W-R-I-G-H-T, Nell Wright and Sula Peace. S-U-L-A, Sula Peace, P-E-A-C-E, Sula Peace. Nell Wright and Sula Peace. They were two, yes, friends from the black community, two black women. Now, Nell welcomed the traditional way of life. Traditional way of life. It means Nell were very orthodox, very conservative. She was not defiant. She was not violent. She was happy to, follow the traditional way of living. She was happy to lead a very orthodox way of living. On the other hand, her friend Sula was very defiant. She was very bold and, she was very independent in nature. It means she was ready to, overcome. She was ready to break the established notions. She was against the tradition. She was against the tradition. So the story features two black women, two friends actually. One is Nell, who followed the traditional path, traditional way of living, and the other was Sula Peace, who followed a very, progressive mentality. Progressive mentality, it means who wanted to break from the tradition. Understand? Very, progressive. Now, this bond, the very friendship between these two friends, Nell and Sula, altered. It came to a turning point when Sula has an affair with Nell's husband. Okay, so Sula developed a feeling for her friend Nell's husband. So the very friendship, the very bond that was very much there between Nell and Sula, broke when Sula developed a liking for Nell's husband. So this led to a complex exploration of loyalty, betrayal. একজন বান্ধবী এবার তাহলে স্বাভাবিকভাবে নেল বলবে যে তুই আমার সংসারটা ভেঙে দিলি, আমার ঘর ভেঙে দিলি, আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে এরকম একটা সম্পর্ক রেখে। সো দ্য ফ্রেন্ডশিপ টার্নস ইনটু এনমিটি। Okay, the aftermath of a childhood secret involving another boy's accidental death. Anyway, so this is the brief story of Sula. So Sula chronicles the friendship and later on betrayal between two friends, Nell and Sula. Okay. Now, another important novel that I asked you to note down was Song of Solomon, 1977. 1977. Now, Song of Solomon, from the title you can understand, it is the story of a person named Solomon. It is actually Macon Milkman Date the Third. Please write down the name. Milkman Date the Third. Milkman Date the Third. Okay, D-E-A-D, Date the Third. Third, a privileged black man. He is a rich black man. Yeah, he is a rich black man from Michigan. এটা একটু লেখো, a privileged black man from Michigan. Okay.
মিচিগান। তো এখানে কি দেখানো হয়েছে? এখানে দেখানো হয়েছে যে মিল্কম্যান ডেড দ্য থার্ড, he has taken up a venture, he has taken up an adventure, he has taken up a journey to uncover the history of his family, to uncover the history of his family, to discover his own identity. অর্থাৎ সে কোন কমিউনিটিতে বিলং করে, তার পরিচয়টা কি, এটা জানতে গিয়ে সে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা আনকভার করবার চেষ্টা করছে। তো এইভাবে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা আনকভার করতে করতে আলটিমেটলি হি কেম টু রিয়েলাইজ দ্যাট হি belongs to the black. Okay, so this is the realization that he had after he was able to uncover the family history. Okay, so the name of the central figure is Milkman did the third. Okay, now I will ask you to to write down few lines about Beloved. Beloved is a very famous novel, and it is for this novel that she won the Pulitzer Prize in literature. Beloved, and it was published in 1987. I have already asked you to note down. Now, it was very much there in the syllabus of Vidyasagar University in the earlier CBCS system, where Beloved is actually the name of a ghost daughter. It is actually the name of a ghost daughter. What happened to Beloved? Actually, what happened in the novel is that a black mother, she has suffered a lot as a slave. Understand? As a female slave. As a female slave, mother, a black mother has suffered a lot, and her name is Sid. S-E-T-H-E. S-E-T-H-E, Sid. So Sid was a black mother and she had to suffer a lot. And well before Sid, her parents too, and her mother-in-law, they also have to suffer. They also have to suffer as slaves. তাহলে এই বিলাভেটে দেখানো হয়েছে যে মায়েরা তারা স্লেভ হিসেবে তারা কিন্তু অত্যাচারিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দিস মাদার ফিগার, দিস ব্ল্যাক মাদার কল্ড Seed, she knew what kind of torture, what kind of humiliation black women are subjugated to by the white masters. তারা জানে, এই সিদের মতো মায়েরা তারা জানেন যে কতটা অত্যাচার তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাছে, because they are treated by them as slaves, female slaves. দাসী হিসেবে তাদেরকে ট্রিট করা হয়। তো জানে তাদেরকে কতটা অত্যাচার সহ্য করতে, কতটা লাঞ্ছন অপমান সহ্য করতে হয়। And that is why Sid never wanted her children to become treated, or she never wanted her children to be treated like she has been treated by her white masters. Sid কখনোই চায়নি যে তার সন্তানেরাও তার মতো, তার মায়ের মতো, তার শাশুড়ির মতো অত্যাচারিত হোক প্রভুদের হাতে। And that is why she, to save her children, to save her child, to save her baby from the cruelty of being slave, from the curse of being slave, এই দাস হওয়ার যে অভিশাপ, এটার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সে তার নিজের সন্তানকে মেরে ফেলেছিলেন। She killed her baby herself, and yes, she killed her daughter, and this daughter ultimately, after few years, she arrived at the house of Seed in the form of a ghost daughter, in the form of a ghost, একটা ভূত বা প্রেতাত্মা হিসেবে আবার ধরা দিয়েছে। And she has been named Beloved, আর তার নাম Beloved. Okay, so the title Beloved has come from the daughter whom the black mother Sid killed herself to save her from the curse of being enslaved. So
See, this is the real scenario. This is the horrible picture of the way the Europeans or the white masters used to colonize, used to treat the black women. This is the horrible picture of being colonized. This is the horrible picture of being enslaved. Okay, so most of the colonized nations, people there, especially women, were all subjected to such amount of torture, humiliation by the European masters. আমাদের ভারতবর্ষের কথাই বলো, কত নারীদেরকে ধর্ষিতা হতে হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের হাতে, ব্রিটিশদের অফিসারদের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই কলোনাইজ পিপলদের যে যন্ত্রণা, এটা ইউরোপিয়ানরা বুঝতে পারবে না। একজন মা যার সন্তান হারিয়েছে, মা সেই যন্ত্রণাটা যতটা ফিল করেন, অন্য মানুষ সেটা বুঝতে পারবে না, যতই তার প্রতি সহানুভূতি থাকুক না কেন, যতই মানুষ তার পাশে দাঁড়াক না কেন। তাই সিদ বাধ্য হয়েছে, সিদ জানতেন যে দাসী হয়ে জন্মানোটা কতটা ভয়ঙ্কর, কতটা অভিশাপের। তাই সে ডেলিবারেটলি বুকে পাথর চেপে রেখে সে কিন্তু নিজের মেয়েকে হত্যা করেছে। কেউ চায় কখনো নিজের সন্তানকে হত্যা করতে? চায় না, কিন্তু সন্তানকে হত্যা করেই সে তাকে প্রাণ দিতে চেয়েছে। যে লিভিং লাইক এ স্লেভ ইজ নট লাইফ, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু ডেথ। দাসের মতো জীবনযাপন করা এটা মৃত্যুরই সমান। তাই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ায়, মৃত্যুটাই কিন্তু আমাদের কাছে মুক্তি। ডেথ ইজ ডেলিভারেন্স, মৃত্যুই হচ্ছে আমাদের কাছে মুক্তি। এটাই পারবে এই দাসত্বের বঞ্চনা থেকে, অভিশাপ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে। এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই শি ডেলিবারেটলি, উইথ এ হেভি হার্ট, উইথ এ কোল্ড হার্ট, শি কিল্ড হার daughter, beloved. Yes, Gaurang, you are right. Jennifer, elder daughter of Sid. I think you have read Beloved in the undergraduation. Okay, so this novel was published in 1987. Yeah. So these are the important works, and I will ask you to go through the summary at least. It is quite impossible for you to read the entire novel, but I will ask you to read the summary of the remaining novels, because these are very important novels, and these novels will definitely give you an idea about the experiences that the black women and the black people had when they were the colonies of the European nations. Okay. Now, another important non-fictional work that I want to, I will ask you to write down is Playing in the Dark. Please write down another important work that is a non-fiction work. Playing in the Dark. Please write down Playing in the Dark. Playing in the Dark. Playing in the Dark, colon the Whiteness and the Literary Imagination. Whiteness and the Literary Imagination. Playing in the Dark, colon Whiteness and the Literary Imagination. Literary Imagination. Okay. Literary Imagination. It was published in 1992. This is a work of criticism. এটা হচ্ছে সমালোচনামূলক একটি বই। কেমন? এটা একটা সমালোচনামূলক বই। 1992 সালে এটা পাবলিশড হয়েছিল। Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination. Okay. Now, another important non-fiction is Remember. Please write down Remember, colon The Journey to School Integration. 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 And it was published in 2004.
Okay, remember the journey to school integration. Okay, actually this is very important, a very significant one. It actually chronicles the challenges the black students had to face while in America there took place the racial integration of the American public school system. Okay, so while getting admission in the American public school, the black students had to, had to experience serious, racial problems and racial challenges. কিছু জাতি বিদ্বেষমূলক বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছিল ব্ল্যাক স্টুডেন্টসদের এবং while getting admission in American public schools সেটাই কিন্তু এই কালেকশনে বলা আছে রিমেম্বার দ্য জার্নি টু স্কুল ইন্টিগ্রেশন 2004. These are very important works and a very strong testament to the suffering of the black people and the black community in the world. Okay, আমরা একটু পুরো বিষয়টাকে একটু রিক্যাপিচুলেট করে নিই. ওকে, তাহলে টনি মরিসন বলো, ইন হুইচ ইয়ার টনি মরিসন bagged the Nobel Prize in Literature? Which year? কত সালে টনি মরিসন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন একটু বলো. We are left with 5 minutes. টনি মরিসন কত সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন? 1933. Yeah, 1993. Yes, 1993. What is the first novel published? What is the first published novel of Toni Morrison? What is the first published novel of Toni Morrison, please? Yes. Yes. The Bluest Eye. Yeah, The Bluest Eye. Good. The Bluest Eye. Very good, really. Okay. Which novel, now tell me which novel, thank you Amanda, which novel features the character Piccola? Which novel features the character Piccola? Piccola চরিত্রটি কোন নোভেলে? Which novel features the character of Piccola? Yes, The Bluest Eye. The Bluest Eye. Achha. Now tell me which novel features or chronicles the relationship between two black women, two black friends. Which novel? Yes, it chronicles the relationship between two friends, black friends. Yeah, and Sula. Yeah, Sula. And who were the two friends? দুই বন্ধুর নাম কি? দুই বান্ধবীর নাম কি? Who were the two friends? Yes, Nell and Sula. Nell was traditional, Sula was independent. Thank you. Nell and Sula. Nell right and Sula is good. Yeah. Okay. Now tell me which novel features or chronicles the journey to uncover the family history. Which novel features the journey to uncover the family history? Shabana Khan. Yes, 1993. Who is Sabana? Oh, Sabana. Sabana, this is your first class. Okay. Song of Solomon. Good. Very good. The Bluest Eye. Okay. Savannah has joined to just pass few comments. Okay. Savannah, you have to join the session from the beginning. Okay. Okay. Now tell me the year of publication of the novel Beloved. Beloved কত সালে published হয়েছিল? Beloved কত সালে published হয়েছিল? 1987. Good. 1987. Okay. Which novel comes first in Toni Morrison's trilogy? Toni Morrison's trilogy te which novel comes first?
কোন নোভেলটা প্রথম ট্রিলজিতে, কোন নোভেলটা প্রথম দেখি বলো। Yes, beloved, beloved. And which comes second in the trilogy? Which comes second in the trilogy? Okay, Juz. Very good, very good. And which comes the last in trilogy? Which comes the last in trilogy? Yes, Paradise. Very good. Paradise. Paradise. Very good. You'll be asked to write the name of the trilogy, huh? Beloved, Morrison trilogy. জিজ্ঞেস করতে পারে। ওকে ওকে, তাহলে আজকে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি আমরা তো সংক্ষেপে আলোচনা করছি, কারণ এই প্ল্যাটফর্মে এক একটি নোভেলকে টেক আপ করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। ওকে, তা আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি বা যেটুকু আলোচনা করছি সবাই আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি তো? একটু কমেন্ট করে জানাও, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন দ্য সেশন টুডে? Okay, 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 okay. Thank you very much. One thing I want to tell you is that I will time and again ask you certain questions on the history of American literature and also on the works and ideas of Toni Morrison. Time and again I will ask you questions, okay? So that everyone becomes, very, very familiar with the works and ideas, with the issues and the events that actually that shaped American literature. Understand? We will do all these things, in a very frequent manner. Okay. So tomorrow we have our spoken English class at 7. Okay. Actually, I'm physically not fit today. You can understand from the way I'm actually interacting with you. I could not find space to take a rest today. Throughout the remain engaged. I need some rest, and I have to, you know, meet certain invitations also. I don't know whether I'll be able to make myself available or make myself fit for taking class tomorrow or not. But if everything is okay, then I will be at 7 tomorrow. Okay. And if I don't take class, I will definitely let you know. আমি যদি আগামীকাল ক্লাস নিতে না পারি সেটা অবশ্যই জানিয়ে দেবো, তবে ক্লাস নেব আগামীকাল 7টার সময়। সবাই থেকো আগামীকাল স্পোকেন ইংলিশের জন্য যারা আসতে চাইছো। And on Wednesday we shall take up Toni Morrison's The Site of Memory. The Site of Memory on Wednesday. So far we have conducted 3 classes, 3 sessions. One was on the 3 important periods of American literature, and the other was dedicated to the remaining periods of American literature. And today we took up a brief session on Toni Morrison, her works and ideas. Okay. So I don't think you have anything to ask. If you have any query, if you have anything to ask, you can drop a message personally to my WhatsApp number. Okay. Thank you very much for remaining with me for 1 hour. Thank you. See you tomorrow at 7. Good night. Bye.